Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Happy ETUlay Monday afternoon, senior high school students who are watching right now and availing our free online tutorial para sa General Chemistry 1. Ang topic natin this week, Tutor Abay, ay limiting and excess reactants as announced natin last week. So again, I am Tutor Ann from SDO Las Piñas. And good afternoon, everyone. I am Tutor Abay from SDO Parañaque, and we are welcoming you all again for another productive time in Learning General Chemistry 1. And syempre, we're here kasama pa ng ibang mga subjects na and ETUlay tutors para matulungan namin kayo sa pagsagot ng inyong module. So kindly share again the link that we have. So with the hashtag ETUlay Level Up, hashtag ETUlay ang bayanihan para mas marami pa tayong makasama sa at maging mas masaya pa yung ating interaction. So, and also, you may revisit the Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, and sa YouTube channel na rin ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV. Okay, Tutor Abay. So, how do you keep your sanity? Okay, so this time, I will be the one who will be giving the positivity for today. So, how do you keep your sanity? So, Tutor Ann? Sabi rito, peace, it does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. So dito, alam ko lahat tayo gusto ng peace. Everybody wishes for world peace. Alam ko medyo mahirap sa panahon natin ngayon due to pandemic and some political issues na nararanasan natin in different social media platforms. Pero sabi nga dito, we can still
experience peace even though we have problems in life, as long as we know how to be positive in life and give respect sa peace ng ibang tao. So ganoon naman palagi, 'di ba, Tutor Ann? So kung ayaw mong Yes. kung gusto mong ma-experience yung peace, ibigay mo rin yung peace sa ibang tao. And of course, don't Yes. forget that God is always with us and siya talaga yung nagpapatatag sa atin. So simple ano lang siya, Tutor Ann. Yes, ang ganda naman ng sharing natin ngayon. So, about having peace. So, we also have to respect, nabanggit mo, Tutor Bay, kanina, we have to give respect to others who wants peace din. So, kung gusto mo nga rin naman ng peace, so learn how to give peace to other people. Ayan, thank you, Tutor Abe, for that sharing. So for this week po, the most essential learning competency that we're going to have. But before that pala, Tutor Abe, basahin muna natin Oo. pala yung mga comment bago tayo magbasa ng milks. So basahin natin yung mga nasa ano na ngayon, nasa comments. Meron na sila, marami ng mga nagko-comments dito, Tutor Ann. So, shout out na natin sila. So we have Glenny Ilaping watching here in Lapu-Lapu City. Pa-shout out Kapitan Rubilin Cabardo Pastrano. Kay Ken Joshua Haikti ng 11th STEM ko si Bing Parañaque National High School Main, Alex Aison, Parañaque National High School Main din. So we have Las Piñas National High School Main, Angelica G. Gregorio. So, We may have- nagtatanong dito, Tutor Abe, nakalagay dito, STEM ba to? Tanong ko lang. Yes po, this is General Chemistry 1 for STEM students. So, ayan po, recognize natin si Randolph Basalio Galimba. Yes po, for STEM students. So, Veronica, Gianna, Mark, Christian, Randolph, Miguel, Constantine. So, marami from Parañaque and from Las Piñas. And from Lapu-Lapu City, watching here in Lapu-Lapu City, Vac Center. Pa-shoutout po, Kaprobilin Cabardo, Pastrana. Okay, so meron na tayong malayo-layo, Tutor Abe, from Oo. Lapu-Lapu City. Hello po, Ma'am Glenny Laping. Okay Okay, po. So, the most essential learning competency that we have for this week, we have explained the concept of limiting reagent in a chemical reaction, identify the excess reagents, and also determine mass relationship in a chemical reaction. Kaya po tayo nag-lesson ng week 4 ng stoichiometry, mole to mole, mole to mass, mass to mass. Yun po yung nilesson natin ng week 4. Kasi po, kinailangan natin sa percent yield at kakailanganin din natin for us to learn about identifying the limiting and excess reactant. So since ang ating milks ay, ang learning competency natin is identify the excess reactant. So, identify natin alin ang naglilimit ng reaction at alin yung ang excess sa reaction. So, Tutor Abe? Yes, Tutor, and let us try to define first the limiting reactant and excess reactant. So when we talk about limiting reactant, so tulad nga ng sinabi natin, in a given chemical equation kasi, we have to identify first the reactants and the products. Kasi ngayon yung topic natin, mamimili lang tayo sa reactants na nandun sa equation. So we have to choose ano ba yung nag-limit sa production ng ating reaction, ano ba yung sumobra. So when we talk about limiting reactant, it is actually the reactant that is completely used in a reaction. While when we talk about excess reactant, it's all about it is actually not completely consumed in the reaction. So, ibig sabihin, may natira, may sobra. So, ibig sabihin, pwede pa sana mag-undergo ng reaction, kaya lang, nag-stop na kasi nga dun sa ating limiting reactant. Kasi siya yung nagde-determine ng amount ng product na mapoproduce natin. Okay? So, siguro mas mabibigyan natin to ng, clarification when we talk about some application, no? So, let's try to have that, Tutor Ann. So, let's say, for example, cuties, no? Let's try to imagine this situation. So in a dance party, when a slow song is played, the students normally form pairs to dance. So imagine niyo na nasa isang gathering kayo, tapos nagpatugtog ng mabagal na sayaw, wherein you will be looking for a partner, no, para magsayaw kayong dalawa. Makaka-relate yung mga cuties natin, nasa age na silang ganyan. Kasi bawal party pa sa ngayon. Oo, wala silang JS ngayon. So pa-imagine na lang natin sa kanila to. So, ang bad ba? So, Hindi. Let's say for example, merong 8 lalaki, 8 boys, and 15 girls.
Ngayon, ang mangyayari, only 8 girls lang ang magkakaroon ng kapartner doon sa ating sinasabing sayaw. So, magkakaroon ng 8 pairs. Ang problema, may matitirang babae, 'di ba? Merong hindi magkakaroon ng kapartner yung mga babae na 'yon. So, yun yung sinasabi natin na makikita kaagad natin, okay. So, ano ba yung nag-limit sa number ng pair sa dance na yon. So, kulang kasi ng boys. So, ibig sabihin, makikita natin doon na limiting reactant natin yung boys, may sobra sa girls. So, sila yung magiging excess reactants natin. So, para lang mas ma-visualize Nirelate yun. lang natin sa tao, kaya doon sa reactant sa chemistry, nirelate lang natin sa tao. Para lang Meron din si ma-visualize Tutor ng Ann. ating mga students. Okay, so dito naman po sa aking example, which limits the production of cars. So kung meron tayong 8 car bodies and we have 48, if we have 8 car bodies and 48 tires, we know very well that the ratio of car bodies and tires is 1:4. Sa isang car body, merong 4 tires. So if that is the ratio, so yan ang ating balancing equation. Kaya importante na meron tayong balancing equation, meron tayong pinagbabasihan. Yan ang basehan natin, yan ang proportion natin. Kumbaga sa Starbucks naman, yan ang, Starbucks or other coffee stores, yan ang kanilang proportion. So, kailangan nilang sundin yung proportion na yon. So, 8 car bodies, 48 tires, we have 8 cars na malalagyan ng tires. And there will be an excess of 16 tires. Kasi po, sobra yung tires natin and we know that the ratio is 1:4. 1 car body, 4 tires, ang malalagyan lang ay 8 cars. Alin ang ating limiting dyan? So the one that limits the production are the car bodies. Yung car bodies, yun yung nagli-limit. Kasi 8 lang yung car bodies na meron tayo. Meron pa sanang tires pero kulang na sa car bodies. So yung nagmamanufacture nito, kailangan nang mag-order ng car bodies para magamit pa yung 16 tires na excess. So yan ay pinadaling example lang ng limiting and excess reactant. But syempre, we really have to put this in a chemical reaction. So ito lang ay para lang madali nyo ma-visualize pero babalik talaga tayo sa chemical reaction. So here are the steps in determining limiting and excess reactant. Number 1, check whether the equation is balanced. So katulad dun sa car, sa pag-produce ng car, 1:4. So kailangan sa chemistry naman, kailangan tama ang inyong equation, kailangan balanse. Okay? Number 2, convert the known masses of substances to moles. So kaya po tayo nag-aral ng week 4 ng mass to mass conversion. Mass to mole and mole to mole. And step 3, determine the limiting reactant using the mass relationship. Again, determine the limiting reactant using the mass relationship. So ipapakita natin ano yung nag-stop, ano yung magli-limit. So at this point, medyo i-analyze natin alin yung mag-stop ng reaction. Okay. Number 1, Tutor Abay. Okay. Tutor Ann, before tayo sumabak sa problema, no, shout out muna natin ulit ng mga students na nandirito kasi medyo marami na yung nagigreet sa atin. So we have Veronica Ann B. Spiritu from Parañaque National High School Main, Diana May Champson from PNH's Main din, Mark Benjo Hamito, Christian Hulip, Las Piñas to, Tutor Ann, Randolph Basalio Galimba. Ayun, yung kanina nagtatanong ng STEM ba to. Okay, so we have Miguel Calvo, Tanyola de Fort, Las Piñas National High School, Constantine Del Rosario from Parañaque National High School Main, Nathaniel Generaldo, Cristel Evangelista, Karen Fermano Lastra, Fe Pancho from Cruz Central Elementary School. Tanjay, Tanay City Division, ganun po. Okay, so hi Fe Pancho, Warren Marasigan, Catherine May Zapanta, Simon Matthew, Mark Gian, Damiel, John Rextor, and Iverson Hilatan. Ayan. So, stay put lang kayo dyan. Tuturuan namin kayo. Gagawin namin yung best namin para mas mapadali yung topic na limiting and excess reactant. Kasi we have 3 problems to solve. Yes. Share ko lang sa'yo, kapag narinig kasi nila yung limiting and excess reactants, parang nalulula na agad sila, no? Hindi nila hindi nila naiisip na yung ginawa natin last week o yung mga tinuro natin sa kanila na bowl concepts, yun pa rin naman yun. Yun So pa rin don't worry. gagamitin natin. Oo, nandito kami ni Tutor Ann for you.
So Wow, let's sweet. start with Tsaka. this problem. Let's start with this problem. So nitrogen gas can be prepared by passing gaseous ammonia over solid copper to oxide at high temperature. The other products of the reaction are solid copper and water vapor. A sample containing 18.1 grams of NH3 or ammonia is reacted with 90.4 grams of copper 2 oxide or the CuO. Find out which of the two is the limiting reactant. How much of nitrogen gas is formed. So, ibig sabihin dito, cuties, kailangan muna nating malaman ano ba yung reactant side and product side para hindi tayo ma-confuse kung saan tayo mamimili ng answer natin. Kasi we have to choose uh, doon sa equation natin kung ano yung magiging limiting reactant and ang ating excess reactant. So, focus tayo sa ating reactant side. Wherein the reactant side is always present in the left side of the arrow, no? Yung nasa Yes. kaliwa. So, ang pagpipilian lang natin dyan is si NH3 at si CuO. Pero, how are we going to do that? Ito na ngayon yung step natin. So the first thing that we have to do is to use the values in the given, yung mga amount or yung grams na minention doon sa ating problem. So let's start tayo sa unang binanggit, which is 18.1 grams of ammonia. Co-convert lang natin siya sa mole. Notice dito sa balance equation natin, may mga coefficient na siya, so it's already balanced. So na-balance na natin siya. Kaya mas madali na siya sa atin. So, diretso na tayo sa ating solution. So, 18.1 grams of ammonia, convert natin siya sa mole. Ganon din yung gagawin natin kay 90.4 grams of copper 2 oxide. Pero gagawin natin siya one at a time para hindi kayo ma-confuse. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Sa ilalim palagi yung given. Tutor Abe, hingi tayo ng help sa kanila. Okay, sige. Tsaka para malaman natin kung naalala nila paano pagkuha ng molar mass. Kasi ang pagkuha nito ay kinukuha natin ng molar mass. So habang nagsusulat kami dito ni Tutor Abe, kindly type in naman po sa comment section ano ang molar mass ni NH3 and also ano ang molar mass ni CuO. Kaya paki-indicate lang NH3 tapos anong molar mass niya, then ni CuO ano yung molar mass niya. Okay, kindly type in the comment section baka mabilis naman yung mga students natin. Oo nga. Yes, pwede naman, Tutor Ann. So wait tayo sa mga answers nila. Habang pinaprocess natin to, i-leave na lang muna natin yung molar mass for their answers na rin. So grams of ammonia sa ilalim, mole sa ibabaw. Ni ammonia pa rin, okay? Doon sa isang reactant natin, si CuO, ganun din. 1 mole of CuO sa taas, sa ibaba naman yung grams of CuO. So we are asking for the molar mass of the following substances. Hope you can help us. Ayan, may sagot na si Constantine Del Rosario. Molar mass of NH3 is 17.03. Round off na lang natin siguro, Tutor Ann. So nagsagot si Constantine at saka po si Edward Bagay. Edward Bagay, andyan din pala siya. Nanonood siya sa YouTube. Ayan, Yes. thank you so much. So, ayan, ang mabilis ng students natin. Helpful talaga sila, no? Si Ken, 17. Miguel, 17 din. Roel, 17. Iverson, Miguel, Roel, Constantine, Edward. Thank you. Yung sa CuO po, sige po. Meron na rin ako nakita ang CuO from Constantine din. According to him, it's 79.5. So, Tutor Abe will round that off na lang, no? Oo, 80 na natin siya, no? Okay. So, gano'n din kay Edward Bagay, 79.5. Molar mass of NH317 according to Arnold de la Cruz. Okay. Thank So, you I kasi think alam ko, ready kayo, may dala kayong calcu, kaya mabilis kayo mag-compute. Thank you sa pag-participate. Okay. What about the answers, Tutor Ann? So, next step, sabi dyan, Tutor Abe, convert the known masses of substances to moles. Mm-hmm. Okay. So, answer? I-calculate na natin siya. So, 18.1 grams times 1 divided by 17 grams, it will give us... Okay, tingnan natin mabilis. Mabilis yung mga students natin. Ayun, may sagot na si Edward. Talagang hindi na pinapabayaan. 1.06 mole of ammonia. NH3. Shout out Edward Bagay. Thank you sa pag-compute. 1.06 mole ng NH3. Ayan. So, ganun din kay Diana May Chamson. So,
Tutor Ann, sa ano tayo? Copper 2 oxide naman. Ayun, meron na rin. Ang bilis ni Edward Bagay, no? At si Ken Joshua Haiktin, sumasagot din sila. According to Edward Bagay, 1.13 mole of Okay. CuO. Okay. Okay. So ngayon, cuties, ganito yan. So thank you for answering, no? Ganito ngayon yung gagawin natin. Hindi pa natin ito hindi pa tayo dito mamimili kung sino yung limiting and excess reactant, no? Nasa ano pa lang tayo, process pa lang tayo kung ano yung gagamitin natin para madala natin or magkaroon tayo ng comparison later on. Sa ginagawa namin ni Tutor Ann, pinipili namin yung mas maliit na value, no? Yun yung parang pwede naman din, no? Tutor Ann yung isa, kaya lang kasi parang nasanay tayo, no? Mas madali siyang Tsaka para, tandaan. pwede gawin yung isa, pero para at least hindi natin gawin parehas, piliin na lang yung mababa. Sige po. Oo. Ang maganda kasi dito, cuties, isa lang naman yung pipiliin natin dyan. So, we decided to use 1.06 mole of ammonia. Dadalhin natin siya kay grams ni copper 2 oxide para magkaroon tayo ng comparison. Mamaya makikita nyo siya. So, let's start with 1.06 mole of ammonia. Then, we will just be having the calculations of that. Convert lang natin siya. So, we have mole of ammonia sa ilalim. Then, we have mole of the one that we are looking, which is the copper 2 oxide. So yun ngayon, yung sinasabi namin palagi ni Tutor Ann sa inyo, kapag mole sa taas at mole sa ibaba, we will be using the values in our equation. So gagamitin natin yung coefficient. So according to our balance equation there, we have 3 moles of copper 2 oxide and we have 2 moles of NH3 or ammonia. And then, ayan. So kukuhanin natin ngayon yung grams ni copper 2 oxide, kaya siya yung nasa taas, at sa ilalim, si mole ni copper 2 oxide. Ayan. And then, meron na tayong kaninang molar mass ni copper 2 oxide na bigay nyo na sa amin kanina. So we have 80 grams of copper 2 oxide sa taas. And ayun na yun. We will just be having the answers already there. So ano kayang magiging sagot natin dyan? Okay. Tutor Abay, habang nag-iisip sila, kinocompute nila yan. Babasahin ko lang po ang mga nasa comment section. Okay, sige, Mark Tutor. Benjo Hamito, nag-answer. Sila ito yung mga nag-answer. Edward Bagay, Mark Benjo Hamito, Micaela, Iverson Kilatan, Ken Joshua, Constantine Del Rosario, Stella Edaniol Hovero, Alex Aison, Aliana Chacon, Miguel Tanyola Defort, Ken Joshua Jactin, Angelica Gregorio. Okay, so thank you sa inyong pagpa-participate. Meron ng mga nag-answer, Tutor Abay. Yes. Tutor Ann, ang sagot nila is 127.2 according to Constantine, Angelica, Edward, Diana May, Alex, Aliana, Noeli, Roel. So, I think they Okay, got it. cancel ko lang, Tutor Abay, yung ating Okay. mga units para maging clear sa ating mga tuties na importante nagka-cancel kasi makikita natin yung matitirang unit. Sige po, Tutor Abay. Okay. So, Tutor Ann, kung mapapansin natin, yung sagot natin na 127.2 grams, pwede na natin siyang magamit para malaman natin kung sino ang ating limiting reactant. So, all we have to do is to compare yung given ni CuO na nandun sa problem, which is 90.4 grams. Ang ibig sabihin kasi nito ay, meron tayong 90.4 grams, pero nung kinalculate natin siya, kailangan pala natin ng 127.2 grams para makumpleto yung reaction natin. Okay? Kay NH3 Ibig para maubos si sabihin, NH3. mm-mm. Kung meron tayong 90.4 lang at ang kailangan natin ay 127.2, makikita natin na kulang ang ating copper 2 oxide. Siya ngayon yung ating magiging limiting reactant. Okay? Tutor Ann, na lang, no? Pakiguhitan na lang natin yung 127.2 at yung 90.4 grams para makita nila, yun yung pinag-compare natin, no? 90.4 grams ang meron tayo, yun yung minention sa problem, pero nung sinolve natin, kakailanganin pala natin is 127.2, kaya naman, kulang tayo. So, kumbaga mauubos kagad si CuO, hindi pa ubos si NH3. Oo. Kasi So, nga, excess natin si ammonia or si NH3. So, Tutor Ann? ang ating excess reactant ay si ammonia, NH3.
And our limiting reactant is CuO. Students, kindly, you may screenshot this para meron din kayong copy kung paano, ano ba yung mga steps na ginawa natin to do this. Okay, Oo. baka tanungin ng mga students natin, bakit ba tayo nag-compute nito? Okay? Kung dito naman pala ibabase kay 90.4. Dito po ay Mhm. nakatulong sa atin to decide alin yung smaller value, dun tayo kukuha at itutuloy natin sa computation. Bali, decide tayo to compute the NH3 and malaman natin ilan ang CuO na kailangan niya para maubos siya. And with this information, nakatulong yon to help us identify which is our limiting and excess reactant. Okay. Para hindi na Okay. tayo magso-solve ng kasi kung i-continue pa natin yung isa, ganun din, no? So at least isang Yes. step lang tayo, okay na-identify na natin yung limiting and excess reactant. Pero again, cuties, pwede nyo yun ituloy. Pero para hindi na nga Mm-mm. kayo mahirapan. Pero kung gusto nyo lang itry, curious lang kayo, try nyo i-compute din yung 90.4 tapos tingnan nyo kung kulang ba siya sa 18.1 or sosobra. So let Oo. us proceed with the next problem, The Tutor next Abay. problem. Okay, Tutor Ann. Okay. Next problem, we have 10 grams of water reacts with 4.5 grams of sodium to produce sodium hydroxide and hydrogen gas or H2. Identify the limiting and excess reactant. So we have this equation. Okay, so susundan lang natin din yung steps na binanggit natin kanina. Check whether the equation is balanced. So na-check naman na natin na that equation is balanced. Number 2, convert the known masses of substances to moles. And number 3, determine the limiting reactant using the mass relationship. Again, determine the limiting reactant using the mass relationship. Sorry. Ay, na-move forward ko. Okay. So, isusulat lang natin dito yung mga given natin. So, we have 10 grams of water. Baka sa pagsusulat ko ngayon, nagko-compute na mga students natin, I'm sure. And we have 4.5 grams of sodium. Sabi, check whether the equation is balanced. Na-check na natin. Number 2, convert the known masses of substances to moles. So itong mga known masses na to, given sa problem, convert lang natin siya sa mole. So ito, the unit should be grams of H2O. And in here, we have grams of Na para makancel. In 1 mole of Na, ilang grams meron. Paki-check natin sa mga students natin. Alam ko Okay. mabilis yan. And also sa water, sa 1 mole ng water, ilan ang molar mass ni water? Sige po, Tutor Abby, kindly Okay, read. so tignan natin kung may mga answer sila. Chutis, kindly type in the molar mass of H2O and Na. Help us to identify the molar mass of those substances. Ayan, Constantine Del Rosario, molar mass of H2O is 18 grams per mole. Okay, Constantine, i-round off ko na po So we have 18 grams. And kay Na, hintay natin sila. Oo. Ayan, si Edward, 18.01 grams of H2O. Ayan, mabilis na rin. So, Constantine, 22.98. So, pwede na natin siyang i-round off. Kay Okay, sabi Miguel, ni sodium is Ken din, 23, water is 23. 18. Okay. Gano'n din kay Ken Joshua, kay Rose. So let us now solve. After nating ma-solve ito, ang nagawa pa lang natin is kinonvert natin yung known masses to moles. So mass to mole. So let us convert 10 divided by 18 and 4.5 divided by 23. What is the answer in here? Habang Okay, so, iintay tayo ng sagot, shout out sa kaklase oo, ko ng college, kay Manilyn Nicomedes, happy birthday. O, ay, naalala wow. ko May pag-shout out. May pa-fan sign ba yan? Happy birthday. Okay, hi Kalin. Grade 12 STEM Einstein. Thank you for watching. Si Rose Madonza. Sabi ni Edward Ayan, parang Bagay, may sagot na sila. 0.55. Okay, 0.55 or 56. 0.555 yan, 56 Edward, kapag diba? naman po. So, 0.56 mole ni H2O. And in here, we have, sagot nila ay, may nag-answer na ng Na, 0.20 grams. 0.20 grams. Kay Ken Joshua. Not grams, but Ay, mole. mole. Mole of,
Oo. Na. So, cancel ko na ito. Cancel na ito. Now that we have the mole, we have converted the known masses to moles, we will now choose the smaller value. And in this case, the smaller value is 0.20 moles of Na. So, dun tayo magpo-proceed ng computation and identify natin, yun ang makakatulong sa atin to identify which is the limiting and excess reactant. So, dito tayo sa mababa, 0.20. Okay. So we have the mole of Na and we have the mole of H2O. Okay, let us go back to the balance equation. Babalik tayo sa tamang timpla. So sa timpla ng equation na to, para malaman natin, balikan natin yung balance equation. And the proportion of water to Na ay 2 moles of water and 2 moles of Na. Now, 0.20 times 2 divided by 2, so parehas lang naman kasi times 2 divided by 2. Then, ipoproceed naman natin sa pag-compute naman ng grams. Kasi kailangan natin ng grams of water para makumpara natin dito kay 10 grams. So, sa kada isang mole ni water, nakuha naman na natin to kanina, sabi sa atin kanina mga cuties natin, may 18 grams of water. Okay. So, we have 0.20 times 2 divided by 2 times 18. Let us wait for our students to answer and isulat natin dito later. So while waiting, 12 Emerald, Canbar Busoy National High School, Luna 2 District Division of La Union. Hello po Ma'am Elizabeth. Hello po Ma'am Elizabeth Lucina Anage. Okay, may sagot na si Miguel Calvo, si Edward, si Ken, si Mark, si Si Mark Angelica, si Kian, Ariana Chapon, Constantine, Gianna May Chamson. Ang sagot ay 3.6 3.6 grams of water. So, okay. By knowing this 3.6 grams, ang ibig sabihin nito, si 4.5 grams of Na, mangangailangan siya ng 3.6 grams of water para maubos siya. Okay, again, para maubos si 4.5 grams of Na, to complete the reaction ni Na, kailangan niya ng 3.6 grams of water. But we know that in our data, meron daw tayong 10 grams of water. So dito pa lang, malalaman na natin na merong sosobrang tubig. So kung merong sosobrang tubig, there will be an excess reactant for water. So yan ang ating excess reactant, seawater. Okay? Again, the excess reactant is water. Kung gaano kadami yon, you can subtract this 10 grams to 3.6. That will be the excess reactant. So dito in-identify lang natin alin ang limiting, alin ang excess. Si water ang ating excess. And again, to identify the excess, you may subtract this 10 grams of water minus 3.6. Yun ang ating value ng excess reactant. Now, the one that limits the reaction is of course the limiting reactant. Okay, our limiting reactant is Na. Si ayun. Na Tutor, ang ang ating, sabi rin ni Edward Bagay, Na po ang limiting reactant. o di ba? Very good Edward Bagay, naiintindihan mo. And I guess maganda ang foundation ni na Edward Bagay at mga students natin sa chemistry nung sila ay nag-junior high school. Kaya kahit na minsan nakakatakot pakinggan na, limiting and excess reactant, parang ang hirap niyan, mahabang computation yan. But actually, kapag naintindihan niyo yung process, at saka may maraming ways kasi to compute this, pag naintindihan niyo kahit paikot-ikutin kayo, you can identify the limiting and excess reactant. Okay. Tutor Abe, makikisuy pabasa na muna ng ating Okay. problem number 3. So for our problem number 3, aluminum reacts with chlorine gas to form aluminum chloride via the following reaction. So yung chemical equation natin nasa baba na. So ang problem natin is determine the limiting reactant between 34.0 grams of aluminum and 39.0 grams of chlorine gas.
Teka lang, Tutor Abe, may natuwa ako sa nabasa ko. Kung pwede lang mailagay po to sa screen. Sabi po ni Ma'am Elizabeth Lucina Anage, thank you po ma'am for having this ETUlay for GenChem. Na-share ko na po sa mga students ko. Thank you ma'am. Thank you po ma'am sa Ayun. pag-share Thank nyo. you po, Ma'am Actually po, Elizabeth. maganda po tong program ng ETUlay kasi pwede po itong magamit ng mga teachers, mai-share po pag nagkaklase kayo, pag nag-online conference po kayo, or kung halimbawa synchronous man, just send this to them and they can watch this asynchronously para tayo po ay magtulungan. So, yes, this is an extra effort for all the volunteer tutors, pero alam naman natin na sobrang malaking tulong to sa mga students natin, especially kapag kailangan na nila ng medyo assistance, lalo na pag computation. So thank you ma'am for sharing Very this. rewarding din yung pakiramdam natin, Tutor Ann, kapag may mga students na nagsasagot sa comments, no? Sobrang Yes, yes. fulfilling sa At pakiramdam. pag Saan may school teacher kaya si Ma'am? katulad ni Ma'am Elizabeth na teacher na alam na niya to pero nakikinig pa rin si Ma'am. Hello po Ma'am, salamat po. Anong school po kayo Ma'am? Baka Opo, Ma'am pwede namin kayo Elizabeth, anong i-invite. school po? Hintayin po namin mamang sagot dito po sa comment section. Ano pong school si ma'am? Okay, while waiting for ma'am's answer, so sa kanyang school, let us answer this. Aluminum reacts with chlorine gas to form aluminum chloride via the following reactions. Ayan na. So tuloy lang natin ulit yung kaninang steps natin. So we have 34 grams of aluminum. Capital letter A dapat. Okay? And 39 grams of Cl2. Okay. Next is change muna natin daw sa mole. So grams Cl2 and grams Al. In 1 mole of Al, we have how many grams of Al? And in 1 mole of Cl2, Chuties, kindly type in po the mass of Al and Cl2. Mole Wait of natin. Okay, so 34 grams, change natin siya sa mole. We need to have the mass of aluminum. Okay, may nag-answer na po ba sa ating comment section? Edward Bagay, shout out! Ayan, may sagot na si Miguel. Miguel Calvo, Tanyola, the fourth. Aluminum is Okay. 27. And chlorine Kinumpleto mo talaga. 70.9. 27. And Ayan na si 70.9 Edward. or gawin na nating 80. Parang So, na-pressure yun si na. Edward sa atin. Ayan, kanina sa tuwa mo kay Miguel, kinumpleto mo na pangalan niya. And also si Angelica. So Kasi ayan, natatandaan ko na sila, Tutor Ann. Suki natin sila eh. yes. So 34 times 1 divided by 27. Ano po ang ating answer para sa mole ni aluminum? Wait lang, parang may mali pala dito sa ano, mali. Hindi po pala 80 to, mali ang sulat ko. 70. Oy. Na-move. Ano ba? Chlorine. Chlorine. 70. Dalawang chlorine, so 70. Yan. Kinlear ko lang. 70 or pwede to 71 kasi 35.45. 35.45. Tutor Abe. So ilagay natin 71 kasi ang kanilang answer ay 70.9. So i-71 na natin. Okay. So 39 times 1 divided by 71. Ano po ang answer? Tutor Abe, pa-press nga po sa calc. 39 divided by 71. So ang sabi ni na Angelica, 1.26 mole of aluminum according to Angelica, Mark Benjo, 1.26 mole mole of aluminum. aluminum. How about dito sa 39? Kinonvert Ayan. naman sa mole ng Cl2. According to Iverson, 0.55 mole chlorine. Ano po? 0.56. 55 sa 55. kanila. Okay, 55 or Pwede 56, naman. paki-check naman po kung ano. Masyado tayong particular, di ba? Taray. Now we will decide kung alin sa kanila. So, again, choose the smaller value, but this does not mean na ito na po ang inyong limiting. Hindi porket mababa ang number niya, siya na ang limiting Oo. natin. No, pero siya ang magiging basis natin kung saan tayo magpo-proceed ng computation. So, we have nag-proceed na ako, di ba? Kasi siya na yung Pero parang mababa. feeling ko alam nila, yung 0.56 mo lang gagamitin. Yes, Or 55. 0.56. Okay, sabi dito 0.56. Okay, so magpa-proceed tayo dun sa smaller value, 0.56 mole of Cl2
And ipoproceed natin naman siya converting that to the mole of the aluminum. So again, we will go back to our balance equation. So what is the ratio of aluminum and chlorine gas? Okay, what is the ratio of aluminum and chlorine gas? I'm waiting again sa answer sa mga tuties natin kasi nakakatuwa pag sa kanila nang gagaling yung sagot. Oo nga eh. Okay. Nakaka-excite. What is the ratio of aluminum and Cl2? Tutor Ann, okay lang ba dun sa may 71 grams of chlorine? Pwedeng 70 or 72, no? Kasi kung 45, so Kung 36. 35.45 po dito, magiging ano siya, 'di ba? Oo. 70.9. Pag 70.9, pwede na natin gawing Okay. 71. So, ang ratio, sabi ni Cristel, ni Alex Aison, ay 2:3. So, ang ratio is 2:3, 2 moles of aluminum and 3 moles of Cl2. Next step is, kukunin naman natin ngayon, dahil ang magiging fine, ang answer na dito ay mole ni aluminum. Ang kailangan natin ay mass ni aluminum. So, ang mass ni aluminum, para makuha natin ang mass, in 1 mole of aluminum, we have the grams of aluminum in here. So, nakuha na natin kanina ang mass ni aluminum, which is 27. Okay, students, you may type in this sa inyong mga calculator and tell us ano po ang answer na nakuha nyo. Ayan, feeling ko solve na sila. Wait lang natin ng Okay, konti. dahil nagsasolve pa sila, again, shout out kay Manilyn Nicomedes. Happy birthday. Ulit-ulit. Di parang birthday ni Dr. Reyes today. Happy birthday, Tama ba? Dr. Reyes. Ayan. Okay, So, answer na tayo. 10.08 grams of aluminum po according to Edward. Kay Miguel Canyola rin. Kay Ken Joshua, 9.9 grams of aluminum. Okay, Angelica, 10.08 grams of aluminum. Sulat ko lang, okay. Same with Diana, Alex. Si Mark Benjo, Cristel. Ayan, si Stella. Stella. Mahabol pa sila ng answers. Kasi sobrang nakakatuwa pag nakakasolve talaga ng problems. Okay, Tutor Abay, this time sa kanila natin tanungin, alin ang Oo. ating limiting reactant at ating excess reactant? Sulat ko lang dito. Kindly type in there sa comment section, limiting o kaya LR na lang. Alin ang LR? CAL ba or si CL2? Limiting reactant. Again, cuties, dun lang kayo mamimili sa dalawang reactant sa ating equation. It's either aluminum or chlorine gas lang siya. Kasi ang label nga is reactant. Limiting reactant and excess reactant. Sabi According ni to Edward Edward Bagay. Bagay, Sige. aluminum po limiting reactant. Tignan natin, Okay, no? tingnan natin. Hintay tayo. So, tingnan natin, Edward, kung tama ang sagot Oo. natin Sabi ngayon. dalawa ang O sagot yan, ni Edward. dalawa na sagot niya. Nagbago isip siya. Ayan, si Ken Joshua Haiktin, limiting reactant Cl2, excess reactant aluminum. Miguel Calvo Tanyola, same answer with Ken. Aluminum po ang excess. Edward. Ano naman excess? Sagot ko si Namamali-mali Edward. na siya na type. Okay, Stella, Iverson, Aliana, so nag-answer na sila. Hi, And kindly check Not if your answers are correct. So, ang ating excess reactant, so dito, si 39 grams of chlorine, mangangailangan siya ng 10.08 grams of aluminum para maubos siya. Ibig sabihin, si 39, mauubos na siya with the 10.08 grams of aluminum. But the amount of aluminum that we have is 34 grams of aluminum. So sobra sa atin ay si aluminum. 10.08 lang ang kailangan para maubos si 39 grams of chlorine. So ang ating excess ay si aluminum. At ang ating limiting reactant, kasi siya nga yung unang mauubos, the one that will limit the reaction is the chlorine gas. Okay, the chlorine gas or chlorine.
So ayan po ang ating pag-a-analyze. After nating mag-mass to mass, i-analyze natin dun sa given. Again, si 39 grams, para maubos siya, kailangan niya lang ng 10.08. Ang meron tayo na aluminum ay 34. So 34. sobra-sobra si aluminum. If you are asked to how much would be the excess, all you have to do is to just subtract 34 grams of aluminum minus 10.08 grams of aluminum. That will be the excess reactant. Okay, kasi may follow-up question dito, Tutor Abe. How much Mm-mm. would be the excess reactant? So you may just subtract this 34 minus 10.08. Sige nga po, for the last question in this problem. 34, ay hindi, how much would be the excess reactant? Lagyan natin dito how much is the excess. Sulat natin, tingnan natin. Alam ko parang feeling ko si Edward Bagay, mind reader. So, may sagot na siya agad. Okay. Alam niya, tatanong ko. Oo, alam niya Okay. itatanong natin. Na-double check mo, Tutor Abe, sa 34 minus 10. So, ayan, 20. Ang sabi niya ay exact 23.92 ang sagot nila. So, ayan. Okay, pero double check natin. Ayan, 23.92 nga. Okay. Grams of aluminum. This will be the excess reactant. Okay. So, sana po ay nakatulong. Muli, nagmuli na kagad. Sana po ay nakatulong kami sa inyong pag-aaral ngayong linggo na ito. So, hindi naman natin matatake lahat, pero ito yung lesson na alam namin na mangangailangan kayo ng assistance. So, para kahit si teacher, ma-share sana po ito ng mga teachers nyo para kahit asynchronously ay mapanood nyo ito. Baka mamaya ay may pang data kayo para may extra data kayo para makapag-nood sa Facebook. So, sana piliin yung manood ng mga free tutorials kasi ginagawa ito ng mga volunteer tutors para sa inyo. So, ayan, maraming salamat po. Ayan, sina Jana, Christine, Bayanin. Salamat po sa inyong pag-attend, sina Mark Benjo, Stella, Iverson, shout out kay Edward. Kung gusto mo, Edward, at sa iba pang students, kung papayag lang inyong mga parents, invite namin kayo dito next week para naman, pwede naman yon. Kaya lang, depende sa kanila, syempre, kasi na-national on-screen sila. So, kung papayag ang inyong mga parents, syempre. Sabi ni Constantine Del Rosario, paki-highlight po ito sa StreamYard. We appreciate you po. Thank you, Tutor Ann, Tutor Abe, for making time to teach us general chemistry. Thank you din, Constantine, sa pag-appreciate. Pa-like na lang po and subscribe. Charot. Pa-like po. Pa-send na lang ng like sa ating comment section. So, naintindihan niyo po ang ating lesson ngayong hapon. Tutuwa, Tutor Abe? Oo nga, natatawa kasi ako sa mga yung appreciation ba ng nararamdaman nila sa atin. At the same time, nakakakilig din, no, kapag may mga students talaga na mini-mention din tayo yung effort natin. Thank you so much. Actually, nagpapasalamat din tayo sa kanila, no. Actually, malapit na tayo matapos sa first quarter, Tutor ano. Thank you sa pag-attend nyo kasi kung hindi kayo attend, walang sasagot sa mga tanong namin. Maraming pong salamat. Okay. So, salamat students. For week 6 po, Tutor Abe. Okay, so we will be discussing one of the favorite topics natin to, no? So it's all about gas law. So we will be discussing Boyle's law, Charles law, and Gay-Lussac's law. Still computation pero minimal na siya. Kailangan ng calculator. And I'm sure derivation naman ng formula ang kailangan na matutunan nila dito. So marunong dapat mag-derive. So Fritz Casas, thank you din. Okay. And hindi lang po General Chemistry 1 ang ino-offer ng ETUlay. Meron din po tayong All is Wellness, Coding and Robotics, Safety and First Aid, Earth and Life Science, General Chemistry 1, General Biology 1, and Mommy Tech Talks. Ito po yung mga volunteer tutors natin for senior high school subjects every Monday. So every day po meron po tayong free online tutorial. Dr. Bay? Yes, so after ng segment namin, pwede nyo i-visit naman yung General Biology 1, kasama si Tutor Wendy and Tutor Eric. Okay, for our feedback form, so kindly have the link or the QR code para naman masabi ninyo yung mga messages ninyo sa amin or kung meron kayong mga suggestions para mas mapaganda pa yung flow ng ating interaction dito.
Please take time, lahat po ng students ngayon, please take time to scan this QR code para po magbigay naman po ng feedback form para mabigyan nyo kami ng messages kung kayo naman po ay natuwa or hindi natuwa, pwede pa rin naman po yung ilagay yan po sa ating feedback form. Marami pong salamat. Okay. So, okay na, Tutor ano. So muli, I am Tutor Abe from SDO Paranaque. Sama-sama nating itulay ang pagkatuto. Sama-sama nating itulay ang bayanihan para sa mga batang Pilipino. God bless everyone. See you next week. Thank you so much. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!